మల్బరీ మొక్క వేసుకోండి. Namaste, this is Kishore. I am here at Mahavanam food forest in the town of Bhimavaram. Today I happen to be here to visit this beautiful regenerative farm where there is a practice of growing vegetables and greeny leafy vegetables and also few trees in the farm. The custodian Mr. Sri Harish is doing a really good job. Actually I am surprised to see the state of the farm. It is still being established. It's not a completely established farm, I must say, but the effort is in the right direction. As myself who is very enthusiastic in growing the food which we eat in a natural ways, I happen to also know few systems which are being practiced around the world, and the farm is really nice. The atmosphere is really nice. The thought process is in the right way, and also the plantation of trees. So it's not like I have seen people who just do commercially whatever type of trees they is commercially viable. For example, I have seen people having only mango orchards, monopoly or monoculture we must say, or cashew nut or lemon or guava or any of these commercially viable crops, they do monoculture. But here I am seeing an interest, a thought towards growing a food forest. Like it is just mimicking the forest, understanding the forest and mimicking the system. So it see number of plants in the forest, number of species in the forest which serve in different functionalities. Now if you see right beside me, this is a mulberry tree, and next to it is a Glaricedia tree. So and next to it is a turmeric growing there. Okay, so next to the turmeric is a vetiver grass. Okay, so just in this patch of roughly 10 square foot here, we can see 4 species of plants living in really close proximity. But the effort you can see here which is happening to do something, to create a system, to manage in such a way that there would be less effort in the future. Okay, this Glaricedia functions in many ways, and I think this plant is at least not more than 1.5 years old maybe. So in 1.5 years it reached 9.5-10 foot, and I am really sad with people because they are planting few not native plants. This is a very good plant to plant in the fields as a hedge grows, as a pest repellent, as a nitrogen fixer also, and it is rightly applied in this farm. It is not just talking about what we read or discussing with the peers and the people of the same mindset, but it is also experimenting by ourselves. So how to change the soil? One more problem I can see in the farm is it is a very the soil is very compact. It's a black cotton soil. Okay, nutritionally it is very good, but it doesn't suffice for all the types of crops we want to grow, and there is a problem of water logging. So not to compact it more, Harish is also practicing no-till agriculture, no-till farming here using the raised beds. The beds are adequately long enough, and also planted few creepers, vegetable creepers there along the net. So this is a really good practice, good thought process going into the field. Okay, see, whatever will happen, do I get the same yield, more yield, less yield, will I be able to sell it in the market, will I not be able to sell it in the market, what other people think about the way I am doing. Maybe he might also have faced a lot of criticism from the people also, because whatever I see around in this place, at least till 10 square kilometers, 20 square kilometers along the way, I haven't seen anyone doing proper, matlab
a thoughtful agriculture. Okay, it is just done post green revolution. Whatever is happening in the post green revolution, the same thing is being practiced all around the place. So but here in this small space, that is changing. If this works out, this will expand, the thought will expand, and it is a very good thing. And I also personally think like this is a very inspiring concept for me to also practice. Okay, improve. There is no, see, the design factor, there is no limit to the design. Okay, that I have seen in different fields. By going into different farms, I have learned different design principles of how to apply the knowledge which we study in the books something. And I also seen he practicing or making the natural farming formulas, pest repellents, pesticides, biopesticides, sorry, not biopesticides, natural pesticides I must say. And also this is a very good thing. Here there is a bird feeder filled with these seeds, okay, which attracts and helps in maintaining the bird ecosystem around the place. So and also there is water bodies in the farm, like water placed at different particular locations to attract the birds, to help them also live with us, coexist with us. Okay, these principles and practices, when they happen to be in the farm in a very good manner, like if at all there is a try into that, that is a very well appreciated factor. Anyone who does this needs to be appreciated. In my sense and my understanding, this is really hard work. So let's see in future how this farm goes, and I personally want to follow up with this farm to know the results of the practices they are doing. So everywhere this works, this works, this works, many people tell, but I have practiced this and this doesn't work, or this works. If someone says that, I would be really helpful in my own career. And Harish is such a person for me that he would be very welcoming to people to share his knowledge. సో ఈరోజు మేము భీమవరం వచ్చామండి. ఈరోజు నేను, కిషోర్, మా ఫ్రెండ్ హరీష్ గారి దగ్గర వచ్చాము భీమవరము. అండ్ ఇతను సైట్ మనం చూసాము ఈరోజు. అండ్ రియలీ చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యామండి. ఎందుకంటే కమింగ్ ఫ్రమ్ ఏ అడ్వకేట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అండ్ సొసైటీ మాటలు పట్టించుకోకుండా వాట్ ఎవర్ హీ ఫీల్స్ లైక్ డూయింగ్, he has done that, and he has proved everyone and himself also that farming is something which every human should do. It's a birthright for everyone. And పోనీ ఇప్పుడు ఫార్మింగ్ జరుగుతున్నా అంత కెమికల్ ఫార్మింగ్ జరుగుతుందండి. సో it is so nice to see well educated people like him, like my friend also Kishore. He's an software engineer, Harish garu advocate, and now they are all doing organic farming for our future generation. And this is something you can give to your future. And మనము ఆ బ్రిడ్జ్ కట్టేస్తే మన ఫ్యూచర్కి బాగుంటుంది, ఆ స్కై స్క్రేపర్ కట్టేస్తే ఫ్యూచర్కి బాగుంటుంది, ఇది కాదండి. మనకి ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ అనేది మన ఫ్యూచర్కి బలం అండ్ స్ట్రెంగ్త్ అనేది ఇస్తుందండి. అదర్వైజ్ మొత్తం ఇండియా కానీ మొత్తం వరల్డ్లో కానీ ఎంత డిసీజెస్ పెరిగిపోతాయంటే బాడీలో స్ట్రెంగ్త్ ఉండదండి. మనం అలోపతి మెడిసిన్, ఇది అది సర్జరీలు ప్రతిదానికి చేయడం కాదు, మనం ఏం తినాలో మనకు నాలెడ్జ్ ఉండాలి. సో ఇట్ ఫీల్స్ వెరీ గుడ్ టు సీ ఆల్ దిస్ ఆర్గానిక్ వర్క్ హియర్. లోపల మనకి బయో ఎంజైమ్స్ నుంచి న్యాచురల్ పెస్టిసైడ్స్ ఎలా తయారు చేయాలో న్యాచురల్గా జీవామృతం అన్నీ నాకు చూపించారండి. ఇట్ ఈస్ వెరీ గుడ్ టు సీ ఆల్ దోస్ థింగ్స్. అండ్ కీప్ సపోర్టింగ్ ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్. ప్లీజ్ బై దీస్ ప్రొడక్ట్స్, బికాస్ మీరు ఇది తింటేనే మీకు బాడీలో న్యూట్రిషన్ వస్తుంది, అదర్వైజ్ మీకు న్యూట్రిషన్ అనేది ఏమి ఉండదు. సో ఎవరైతే ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ చేస్తున్నారో వాళ్ళ దగ్గర మీరు ప్రొడక్ట్స్ కొనండి అండ్ బీ హెల్తీ అండ్ స్టే సేఫ్. గివ్ గుడ్ ఫుడ్ టు యువర్ చిల్డ్రన్ అండ్ యువర్ సెల్ఫ్ ఆల్సో, ఈవెన్ యువర్ పేరెంట్స్ ఆల్సో. దిస్ ఈజ్ ఫ్యూచర్ అండి, దిస్ ఈజ్ ఫ్యూచర్ డెఫినెట్లీ. ఇప్పుడు మీరనే కాదు, మీకు తెలిసిన వాళ్ళందరికీ నేను అదే చెప్తున్నాను, దట్ మీకు అందరూ డౌట్ చేసి ఉంటారు దట్ మీరు మీ ప్రొఫెషన్, మంచి ప్రొఫెషన్ మానేసుకొని ఇందులో దిగిపోయారు. ఇది చాలా తక్కువగా ఈ పని చాలామంది చూస్తారండి. మీ రిలేటివ్స్ అయినా చూడొచ్చు, మీ ఫ్రెండ్స్ అయినా చూడొచ్చు, వీళ్ళందరూ. కానీ వాళ్ళకి దీనికన్నా గొప్ప ప్రొఫెషన్ అనేది లేదండి. నేను ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటాను, నేను ఒక ఆర్కిటెక్ట్ అండి. ఈవెన్ దెన్
ఐ బిలీవ్ ఫార్మింగ్ కన్నా పెద్ద ప్రొఫెషన్ అండ్ మోస్ట్ లాజికల్ ప్రొఫెషన్ అండి ఇది. మోస్ట్ లాజికల్ ప్రొఫెషన్. నథింగ్ ఎల్స్ మేక్ సెన్స్ టు మీ. నాకైతే ఇట్ డజంట్ మేక్ సెన్స్ ఎనీ అదర్ జాబ్. ఏ జాబ్ చేసినా వాడెవడో గ్రో అవుతాడు, వాడికి ఇది అది అమ్ముకుంటున్నారు, ఆల్ నాన్ సెన్స్ అండి. ఇది ఫార్మింగ్ కన్నా లాజికల్ అండ్ మోస్ట్ రెస్పెక్టబుల్ జాబ్ అయితే దేర్ ఇస్ నథింగ్. సో మోస్ట్లీ ఐ థింక్ యూత్ పీపుల్ అందరూ దీంట్లో షిఫ్ట్ అవ్వాలి. అండ్ హరీష్ గారి ఇన్స్పిరేషన్ వల్ల చాలామంది షిఫ్ట్ అవుతారని నా అభిప్రాయం అండి. ఎస్. సో బై ద వే ఆదిత్య గారు అండ్ కిషోర్ వీళ్ళిద్దరూ కలిసి న్యాచురల్ బిల్డింగ్స్ చేస్తుంటారండి. సో ఎటువంటి కెమికల్స్ కాకుండా న్యాచురల్ మెటీరియల్స్తో, క్లే బ్రిక్స్ తోటి, మడ్ తోటి, డిఫరెంట్ ప్లాస్టర్స్తో వీటితో హౌసెస్ అనేవి కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తూ ఉంటారు, కాప్ హౌసెస్ ఇవన్నీ. దాని గురించి ఒక నిమిషం చెప్పండి. ఎస్. సో మేము ఏం చేస్తామంటే, ఇప్పుడు నేను కిషోర్ చైల్డ్హుడ్ ఫ్రెండ్స్ అండి. లాంగ్ బ్యాక్ మేబీ 7th స్టాండర్డ్ నుంచే వీఆర్ టుగెదర్ ఫ్రెండ్స్. అండ్ అతను సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీరింగ్ చేశాడు, తర్వాత నేను ఆర్కిటెక్చర్ చేశాను. తర్వాత ఆర్కిటెక్చర్లో అర్థమైంది ఫుల్ కెమికల్స్, మొత్తం కన్స్ట్రక్షన్ టెక్నాలజీ అనేది పాడైపోయింది. ఒక పాతకాలంలో ఉన్న మంచి కన్స్ట్రక్షన్ టెక్నాలజీ, మంచి లైఫ్ స్పాన్ అనేది ఇప్పుడు లేదు. హెల్దీ కూడా కాదు. జస్ట్ మనకి ఆర్గానిక్ వెజిటేబుల్కి నార్మల్ కెమికల్లో పండించిన వెజిటేబుల్కి ఎంతైతే డిఫరెన్స్ ఉంటుందో, ఎంత హెల్దీగా ఉంటుందో ఆర్గానిక్ వెజిటేబుల్, అంతే సేమ్ వే ఆర్గానిక్ హోమ్స్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు రావాల్సింది. సో మేమిద్దరూ కన్స్ట్రక్షన్ అనేది స్టార్ట్ చేసామండి, వితౌట్ కెమికల్స్, వితౌట్ ఎనీ సిమెంట్. మొత్తం సున్నంతో, మట్టితో, రాళ్ళతో, ఇవన్నిటితోనే మేము ఇల్లు కడతామండి. ఇల్లు చాలా చల్లగా ఉంటుంది అండ్ లెస్ ఎలక్ట్రిసిటీ ఇట్ విల్ టేక్. అంటే బేసిక్లీ యూ డోంట్ నీడ్ ఎయిర్ కండిషనర్స్ ఇది అది. మనం చాలా మన బాడీని హార్మ్ చేసేస్తున్నాము ఈ అట్మాస్ఫియర్ ఎన్వైర్న్మెంట్ క్రియేట్ చేసుకోవడం వల్ల. సో మన ఎంత న్యాచురల్ ఎన్వైర్న్మెంట్లో ఉంటే మన బాడీ అంత హీలింగ్ అవుతుంది అండ్ అంత స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది. మన ఫ్యూచర్ జనరేషన్ కూడా అంతే హెల్తీగా వస్తారండి. సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్, దాట్ వాట్ ఎవర్ వి ఈట్ అండ్ వేర్ ఎవర్ వి లివ్ సరౌండింగ్స్, ఈ రెండు మనకి న్యాచురల్గా ఉంటే మన ఫ్యూచర్ చాలా సేఫ్ హ్యాండ్స్లో ఉంటుందండి. అదర్వైజ్ మన ఫ్యూచర్ ఎక్కడికి వెళ్తుందో మనకే తెలీదు. సో ట్రై టు గ్రో ఆర్గానిక్ ఫుడ్ అండ్ లివ్ ఇన్ ఏ ఆర్గానిక్ హోమ్ అండ్ మేక్ ఎవ్రీథింగ్ బై యువర్ సెల్ఫ్. మీ ఫార్మింగ్ కూడా మీరే నేర్చుకోండి, ఒక చిన్న ఇల్లు కట్టుకోవడం కూడా మీరే నేర్చుకోవాలి. ఎందుకంటే ఈ రెండు నేర్చుకుంటే మీకు రేపు పొద్దున్న కోవిడ్ వచ్చినా, ఎలాంటి పాండమిక్ వచ్చినా మీరు సర్వైవ్ అవ్వగలరండి. ఎందుకంటే చిన్న కోవిడ్ వచ్చింది 2 years కోసం, అందరికీ ఒక ఫ్లాష్లో కనబడింది ఫ్యూచర్ దట్ దిస్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి డిస్ట్రక్టివ్ అని. కానీ మళ్ళీ మర్చిపోయారు, మళ్ళీ రోడ్ల మీద తిరగడం మొదలెట్టారు, మళ్ళీ ఆ చెత్త తినడం మొదలెట్టారు, మళ్ళీ ఏసీలో ఉండడం మొదలుపెట్టారు. బట్ స్టిల్ బీ కేర్ఫుల్, ఇంకా చాలా ప్రాబ్లమ్స్ మనకి ఫ్యూచర్లో రాబోతుంది. సో బీ రెడీ ఫర్ దాట్ అండ్ దట్స్ వాట్ ఐ వాంటెడ్ టు సే. సో గవర్నమెంట్స్ చేయట్లేదు, ఆర్ ఎక్కువ మంది ప్రాక్టీస్ చేయట్లేదు, ఆర్ ఎవడు చేస్తాడు ఇవన్నీ. సో దీస్ థాట్స్ పక్కన పెట్టేసి వై షుడ్ంట్ ఐ డూ, నేను ఎందుకు చేయకూడదు అనేసి థాట్తో లెట్స్ గో ఫార్వర్డ్. చిన్నప్పటి నుంచి ఎంతో కష్టపడి ఎన్నో నేర్చుకున్నాం. ప్రొఫెషనల్లీ ఇప్పుడు ఒక చైర్లో కూర్చున్నారు ఒక జాబ్ చేయడానికి అంటే ఆ జాబ్ కోసం ఎంత కష్టపడి ఉంటారు. సో దాంట్లో 10% ఎఫర్ట్ పెట్టినా ఐ గెస్ ఈ నాలెడ్జ్, ఈ స్కిల్స్ వస్తాయి సీరియస్గా చేస్తే. సో జస్ట్ ఇట్ ఈస్ ఎ పాసిబిలిటీ. మేము కూడా ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తూ ఉన్నాం. వీ డోంట్ సే వీఆర్ ఎట్ ద టాప్ టైర్ పీపుల్ దీంట్లోని అనేసి. మాకు కూడా చాలా డౌట్స్ ఉన్నాయి, కన్ఫ్యూజన్స్ ఉన్నాయి, బట్ వీఆర్ రెడీ టు ఎక్స్ప్లోర్. ఎస్. అండ్ ఐ వుడ్ లైక్ టు యాడ్ వన్ మోర్ థింగ్. మనకి ఒక మనిషి పుట్టాడు అంటే దేవుడు కొన్ని క్వాలిటీస్ ఇస్తారు. ఇప్పుడు బర్డ్స్ ఉంటాయి, యాంట్స్ ఉంటాయి. బర్డ్స్, యాంట్స్ ఏంటంటే వాటికి ఐడెంటిఫికేషన్ వచ్చు, ఏ గడ్డి తినాలి, ఏ గ్రెయిన్ తినాలి అన్నీ వాళ్ళకి లోపల నుంచి ఇన్స్టింక్ట్ అంటాం మనం, హ్యూమన్ ఇన్స్టింక్ట్. సో మన హ్యూమన్ ఇన్స్టింక్ట్లో ఫార్మింగ్ అనేది, న్యాచురల్ బిల్డింగ్ అనేది, చిన్న ఏదో మన చుట్టూ లోకల్లో ఉన్న మెటీరియల్స్తోని ఒక చిన్న ఇల్లు కట్టుకోవడం, ఈ స్కిల్స్, మన ఫార్మింగ్ చేయడం, ఈ స్కిల్స్ ప్రతి మనిషిలో ఉంటుందండి. కాకపోతే దాన్ని మన పెరిగే విధానం బట్టి ఉంటుంది. అంటే మనం మంచి స్కూల్కి వెళ్ళిపోయి అక్కడ మట్టి కూడా టచ్ అవ్వకుండా మొత్తం టైల్స్ వేసేస్తారు, ఇది అలాంటి అట్మాస్ఫియర్లో బతికితే మన అర్త్కి దూరం అయిపోతాము, మన ఇన్స్టింక్ట్స్ పోతూ ఉంటాయి. సో మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, బాగా చిన్నపిల్లలు మట్టితో ఆడుకుంటారు, చిన్న ఇల్లు కడుతూ ఉంటారు ఆడుతూ.
ఆ ఇన్స్టింక్ట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి మళ్ళీ చిన్న మొక్క ప్లాంట్ చేసి దానికి రోజు వాటర్ వేసి చూస్తూ ఉంటారు ఇంత గ్రో అయింది అని. అది బాగా చిన్నపిల్లలు చేసే పని, ఇంకా బాగా ముసలాళ్ళు చేసే పని అది. బాగా ముసలాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే బాల్కనీలో గార్డెన్ పెట్టేసుకుంటారు, సిటీలో ఉన్న టెర్రస్ మీద గార్డెన్ పెట్టేసుకుంటారు, 2-3 పాట్స్ పెట్టుకొని దాన్ని వాటర్ చేస్తూ ఉంటారు, ఆ ప్లాంట్తో మాట్లాడుతూ ఉంటారు. ఎందుకంటే వాళ్ళ ఇన్స్టింక్ట్ మళ్ళీ వాళ్ళకి వస్తుందని తిరిగి. సో అదే మనకి యంగ్ ఏజ్లో మన ఇన్స్టింక్ట్ మెయింటైన్ చేసామంటే మనం చాలా బెటర్ కండిషన్లో ఉంటామండి. ఎందుకంటే అండ్ హరీష్ గారు అబ్బాయి పిల్లలు కూడా ఇప్పుడు ఇవన్నీ చూస్తూ పెరుగుతారు కాబట్టి ఇప్పుడు హీ డజంట్ హ్యావ్ టు టీచ్ దెమ్, దే విల్ ఓన్లీ అండర్స్టాండ్. వాళ్ళ సాయిల్తో దగ్గర ఉంటే చాలు, వాళ్ళకే మొత్తం అర్థమైపోతూ ఉంటుంది స్లోగా. సో మీ పిల్లలు కూడా మీరు అలాగే ట్రైన్ చేయాలండి. అండ్ మీ పిల్లలకి పెద్దోళ్ళకి మీరు కూడా గెట్ యువర్ సెల్ఫ్ ఇన్ టు ద సాయిల్, స్పాయిల్ యువర్ హ్యాండ్స్ ఇన్ డర్ట్ అని ఇప్పుడు అనుకుంటున్నారు స్పాయిల్ అని. బట్ సాయిల్ని తీసుకోండి, దాన్ని టచ్ చేయండి, దాన్ని ఫీల్ చేయండి, దాని మీద వాక్ చేయండి అండ్ అండర్స్టాండ్ నేచర్. స్లోగా మీకు నేచర్ అర్థమవుతుంటే అన్ని సొల్యూషన్స్ వస్తూ ఉంటాయి. అండ్ మేక్ యువర్ ఓన్ మెథడ్స్, ఫాలో అదర్స్ మెథడ్స్ అండ్ మీరు ఈజీగా సక్సెస్ఫుల్ అవ్వగలరండి ఇందులో. సక్సెస్ఫుల్కి డెఫినేషన్ అందరికీ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. మనకి అకార్డింగ్ టు మీ లివింగ్ ఏ హెల్దీ లైఫ్ ఈజ్ ఏ వెరీ సక్సెస్ఫుల్ లైఫ్ అండి. హాస్పిటల్లో రోజు మందులు మింగుతుంటా బతకడం అనేది సక్సెస్ఫుల్ లైఫ్ కాదు. కార్లో తిరిగి మనిషి క్యాన్సర్ వచ్చేసింది కానీ కారు బంగ్లా ఉండి ఏం లాభం ఉండదండి. మంచి ఫుడ్ తినండి, మంచి ఇంట్లో ఉండండి అండ్ బీ హెల్దీ, బీ సక్సెస్ఫుల్ ఇన్ దాట్ వే. థ్యాంక్ యూ.